السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في كور دي زاد. اليوم راح نديرو مراجعة لدرس اللغة الإنجليزية past simple, past perfect and past continuous. الدرس تاعنا راح نبداوه بمقدمة صغيرة، ثم نشوفو the past simple، ثم the past perfect، ثم the past continuous، ثم recapitulation أو ملخص صغير للدرس تاعنا. نبداو بالمقدمة. We use the past perfect to talk about actions that were completed before some point in the past. يعني نستعملوا ال past perfect باش نحكيو على actions اللي بداو وخلاصوا before some point in the past، يعني قبل نقطة ما في الماضي. Okay, so هادوما actions بداو وخلاصوا before some point in the past. Okay, يعني هو ماضي قديم شوية. Okay. We use the past simple tense to talk about things that happened or existed before now. يعني نستعمل past simple باش نحكيو على أشياء اللي حدثت أو existed before now، يعني قبل الآن، يعني يقدر يكون ماضي قريب شوية. Okay. We use the past continuous to show that an ongoing past action was happening at a specific moment of interruption. يعني نستعمل ال past continuous باش نحكيو باللي كاين action طويلة اوكي كانت تحدث في الماضي في زمن ما صارت لها moment of interruption، يعني صار فيها انقطاع، لكن هذيك الاكشن كملت تحدث قبل وبعد هذاك الزمن تاع الانقطاع. اوكي so past perfect أشياء اللي حدثت بدات وخلاصت before some point in the past. past simple هي الأشياء اللي حدثت just before now. اوكي past continuous يعني هي حدث طويل كان يصير قبل وبعد moment of interruption، يعني صار حدث آخر في وسط الحدث هذاك، بصح الحدث هذاك كمل يصير قبل وبعد هذاك moment of interruption always in the past. اوكي يعني مام الحدث تاع الانقطاع هذاك يكون صار in the past في الماضي. اوكي نحو نشوفو the past simple. قلنا we use it to talk about things that happened or existed before now. اوكي the affirmative form يعني صيغة الإثبات. For regular verbs, the affirmative form of the past simple tense is formed by adding ed or d to the root verb. يعني الأفعال المنتظمة regular verbs ال past simple تاعها باش نتحصلوا عليه we simply add ed ولا d للأصل تاع الفعل، يعني نحكموا الأصل تاع الفعل كي يكون الفعل منتظم regular verb نزيدوا له فقط ed ولا d يولي عندنا past tense of the verb. اوكي شوفوا examples. عندنا here four examples for regular verbs: play, cook, love, type. اوكي نشوفوا play and cook ما يخلصوش ب e. اوكي so واش درنا زدنا لهم ed نقولوا I played, I cooked, he played, he cooked, they played, they cooked and so on. اوكي عندنا love and type يخلصوا ب e. اوكي so هنايا نزيدوا لهم فقط d تولي لنا you loved, she typed, they loved, they typed and so on. يعني نزيدوا لهم ed كي يكونوا الافعال regular verbs افعال منتظمه ما يخلصوش بالاي نزيدوا لهم ed، كي يكونوا يخلصوا بالاي نزيدوا لهم d فقط. اوكي For irregular verbs, the past tense of irregular verbs should be memorized or looked up in the dictionary. يعني ال past tense of irregular verbs ما عندوش قاعدة معينة يتبعها، لازم نحفظوهم ولا نحوسوا عليهم في dictionary باش نحفظوهم. اوكي هذه the affirmative form يعني قلنا صيغة الإثبات. نروح نشوفوا صيغة النفي the negative form. The negative form of the past simple is formed by using subject plus did plus not plus root form of the verb. Okay, so عندنا الفاعل plus did plus not plus الأصل تاع الفعل. Example نقولوا نستعملوا الأفعال تاع قبل
I did not play ولا I did not love. I did not think. Did not نقدر نكتبوها also didn't. So you didn't play or you didn't love, you didn't think. Okay, so عندنا subject اللي هو الفاعل يقدر يكون I, you, he, she, we, they, سارة, محمد, and so on. يجي بعدها did not or didn't. يجي بعدها the root form of the verb. هكذا تحصلوا على صيغة النفي في الباست simple. اوكي نزيدوا لها did not or didn't. اوكي نروحوا نشوفوا the interrogative form يعني صيغة الاستفهام كيفاش نطرحوا أسئلة بالباست simple. The interrogative form of past simple is formed by using did plus subject plus root form of the verb plus the question mark, of course. So example, did I think, did you love, did she play, and so on. يعني نديرو did الجملة تاعتو اللي تبدا ب did plus the subject I, you, he, she, we, they plus the root form of the verb. نحكمو الفعل الأصل تاعو نحطوه وبعدو a question mark, of course. Okay, so هذه interrogative form of the past simple. نروحو نشوفو the past perfect اللي قلنا نستعملوه to talk about actions that were completed before some point in the past. يعني actions اللي بداو وخلاصوا قبل نقطة ما in the past. okay في الماضي. عندنا subject plus had plus past participle of the verb. okay so past perfect يكون دايما فيه had plus the past participle of the verb. okay example, I had finished my homework before I went out. يعني كما قلت لكم I had finished my homework يعني الهومورك تاعي بديته وكملته before some point in the past. Here some point in the past is that I went out. رانا نلاحظوا بلي مام الفعل الثاني راهو in the past because قلنا past perfect actions that were completed before some point in the past يعني مازال ما لحقناش present. okay so I had finished my homework before I went out. كملت الهومورك تاعي قبل ما نخرج. okay so I went out لاحظوا بلي مام الفعل الثاني تاع الجملة راهو in the past. so past perfect past. I had finished my homework before I went out. شوفوا another example. My sister had ate her dessert before the dinner was ready. أختي كلت dessert تاعها قبل العشاء ما يوجد in the past. okay she had ate her dessert بدأت تاكل الدسر تاعها وكملته قبل ما dinner was ready always in the past. okay هذا هو the past perfect subject plus had plus past participle of the verb. okay نروح نشوفوا the past continuous. we use the past continuous كما قلنا to show that an ongoing past action was happening at a specific moment of interruption before and after. يعني الحدث هذاك صار قبل وبعد moment of interruption يعني كمل يسرى. okay subject plus was or were plus the ing form of the verb. okay يعني عندنا subject plus was or were. was and were is the verb to be in the past. okay so plus ing form of the verb. example, they were doing their homework when I went out. okay so هنايا ongoing action is that they were doing their homework يعني كانوا يديروا في الهومورك تاعهم كانوا يديروه ومن بعد when I went out يعني أنا خرجت. that's a moment of interruption. بصح على بالي بلي هما كانوا يديروا هومورك تاعهم قبل ما نخرج وراح يكملوا يديروا الهومورك تاعهم بعد ما نخرج لأنه ما كملوش. okay it's an ongoing past action اللي مازال ما كملتش. okay so here we put
were because we have they. Okay. She was eating dessert when I set the table for dinner. So كانت تاكل في الدسر تاعها when I set the table for dinner. يعني eating here, eating her dessert is the ongoing past action. كانت تاكل في الدسر تاعها كي حطيت أنا طابلة تاع العشاء. Okay, so moment of interruption أنا in the past حطيت الطابلة تاع العشاء I set the table for dinner. But here she was eating dessert before and after that. Okay. So نروح نشوفوا ملخص صغير للدرس تاعنا. قلنا the past it could be perfect, simple or continuous. Past perfect actions completed before some point in the past يعني أحداث اللي بدات وكملت before some point in the past. Okay. كيفاش نكتبوها؟ subject plus had plus past participle of the verb. Okay. Past simple things that happened or existed before now يعني قبل الآن. كيفاش نكتبوها؟ subject plus root plus ed or d for regular verbs only. Okay. ومن بعد عندنا the past continuous اللي قلنا يحكي على an ongoing past action that was happening at a specific moment of interruption يعني action طويلة اللي كانت تحدث في الماضي قبل وبعد a moment of interruption اللي يكون في الماضي also. Okay, so subject plus was or were plus ing form of the verb. Okay. So هكا نكون لحقنا إلى نهاية الدرس تاعنا. نتمنى تكونوا فهمتوا ومرحبا بكم معنا في كور دي زاد.